So we have the integration of trigonometric functions. This is the third case of the transformation of trigonometric integrals. For case number 3, so we have here the trigonometric function of the forms. We have sine raised to mu, cosine raised to nu, where m and n are positive even integers. Okay, so positive even dapat yung m at n natin. Pag meron kang sine raised to m, cosine raised to n, na yung m at n ay positive even, so apply case number 3. Also, applicable din ito sa product of the form sine raised to mu, cosine raised to nu. Yan, where m and n are both positive even integers. So it can be integrated by using the following trigonometric identities. Okay, so ano yun? First, we have sine squared u is equal to 1 half minus 1 half cosine 2u. And we also have cosine squared u na equal naman sa 1 half plus 1 half cosine 2u. So, derive yan from the half angle formulas. Yung formula na yan, equivalent. Halimbawa, yung cosine of a over 2, half angle. So, equal yan sa square root kasi ng 1 plus cosine A all over 2. Then, ang ginawa dyan is square mo yung equation natin on yung both sides. Kaya magiging cosine squared dito kabila. Cosine squared A over 2 equals, cancel tong si square root. Kaya magkakaroon ka ng 1 plus cosine of A all over 2. Or paghihiwalayin mo, 1 half plus 1 half of cosine A is equal to cosine squared of A over 2. Ano siya derive, yung formula na yan. Kaya kung ito ay A lang, ito ay 2A. Kasi twice ito eh. So from A, nakalahati A over 2. From 2A, makakalahati. A lang siya. Ito yun. Cosine squared U equals 1 half plus 1 half cosine 2U. Hindi siya nakuha. Yun naman sine is 1 minus cosine. Pagkabano kang sine of A over 2. So yun lang yung derivation niyan. Kumbaga, from sine squared or cosine squared, kasi wala tayong formula for sine squared and cosine squared, using this transformation, so we will arrive at cosine raised to 1 na lang, wherein cosine is integrable, cosine u du, by basic formula. So yun ang purpose nito, maging cosine raised to 1 ka lang para ma-integrate mo siya using basic formula. Ito naman, ang pagkakaiba sa case number 2 nito, no need to isolate. Basta dapat to lahat ng sine squared, lahat ng cosine squared, palitan mo agad na kanilang equivalent. Then simplify mo lang by multiplication. Hanggat may nakikita kang cosine squared, palit ka lang ng palit. Hanggang sa wala na yung cosine squared mo or sine squared mo at integrable na lahat. So we can now find the integral of the function. Okay, solve tayo. Okay, so let's say we have the integral. Again, ito ay applicable sa pwedeng sine lang or cosine lang or product nun. So dapat ang exponent ay puro even. Okay.
So let's say we have, madali muna, gawin natin ano na lang, cosine. Say cosine squared na lang. Cosine squared 2x dx. So again, wala tayong formula for cosine squared. Since cosine squared yan, ang 2 ay even, so we can use case number 3, wherein we're going to replace cosine squared u by 1 half plus 1 half cosine 2u. Yung sabi kanina, balikan natin. Yun daw, okay, ganyan ang kulay. Sabi kanina, yung cosine of cosine squared u, ang ipapalit mo doon ay 1 half plus 1 half of cosine 2u. So let's use this identity. So diyan meron kang cosine squared. Pwede mo niyang palitan para ma-integrate. Kasi ang meron lang tayong basic formula for integration of trigo is the integral of cosine. Cosine lang raised to 1. Cosine u du. Wherein equal yan kay sine. Sine u plus c. So yun lang ating formula for cosine. Specific siya for cosine raised to 1. So ay cosine squared, so di mo siya ma-integrate. But we can use this identity. So palitan natin. So we will have the integral of, okay, so yung cosine squared ay 1 half plus 1 half cosine, okay, kasi natin muna dito. 2u. Ang pinaka-u mo ay 2x. This is cosine squared u. So magiging 1 half plus 1 half cosine 2u. And then dx. Simplifying, we will have the integral of quantity 1 half plus 1 half cosine of 2 times 2x is 4x. So yan ay sum of two functions. Paghihiwalayin mo ngayon from our basic formula. We will have integral of 1 half, sama si dx, kaya 1 half dx, plus the integral of 1 half cosine 4x, and then dx. And we're going to, okay lang, ilabas mo na lahat ng constant, no? Okay. So we have 1 half integral of dx plus 1 half integral of cosine, then 4x dx. Ito una, integrable ito, dx ha, equal yan sa x. Yung pangalawa ay cosine u. So integrable si cosine u. Ito kasi yun, cosine u. May integrate mo yan. Kaya ang u mo ngayon dito ay equal sa 4x. Cosine u kasi yan, cosine u. Now du is equal to 4 dx. Again, we have here cosine of u. So may iwan sa iyo ngayon ay dx. Kukumpara mo sa pinaka-derivative. So dapat siya ay 4 dx. So kulang ito ng 4. Okay, using na natin. Then we will have 1 half integral of dx plus 1 half integral of cosine 4x dx. Since kulang siya ng 4, multiply natin siya by 4. Kaya dx multiply by 4. Labas tayo na reciprocal ng 4, which is 1 over 4. Nayusin pa natin. So we will have 1 half dx plus, so 1 half times 1/4 is 1 over 8. 2 times 4. Integral of cosine 4x, 4 dx. Isin ko lang. So
So we have 4 dx. Now, we have here the integral of cosine u du na equal kay sine u plus c. Then we have 1/2. So equal ngayon kay 1/2. Ang dx ay equal sa x, kaya 1/2 x plus 1/8. Ang cosine u du ay sine u. May meron kang sine u or sine 4x. Sine 4x plus c. So we have 1/2 x plus 1/8 of sine 4x plus c as our integral. Okay, so yan yung example ng case number 3. Kaso dyan, ang binigay ko lang is cosine raised to n, or n is even. Okay, so cosine squared. Palitan ng cosine squared ng 1/2 plus 1/2 cosine 2u. So kung raised to 4 yan, meron kang cosine raised to 4, gagawin mo lang dito, pa-factor mo siya. Cosine squared, cosine squared. Tapos palitan mo itong dalawa na to. Papalitan mo yan, saka ito. Kasi ang cosine raised to 4 ay cosine squared x quantity squared. Ay siya naging raised to 4. Kaya meron kang product ng cosine squared x, cosine squared x. Yung equivalent ng cosine raised to 4. So, ganun gagawin pag hindi squared ang given. Kung basta even. O kung 6 yan, 3 cosine squared ka. Kung 8 yan, 4 na cosine squared ang nilalagay mo. Papalitan mo lahat yan. Okay. So, for example, okay. Let's say, number 2 tayo, no? We have the integral of, gawin nating product naman. No? Say sine raised to 4. O x na lang dito. Saka cosine squared. Okay, sinasabi ko, raised to 4 ito. Pero ang meron ka sa identities natin is sine squared lang meron tayo doon sa cosine squared. So pag check mo kasi yan, parehas yung even. 4 and 2 ang kanilang exponents. Now we're going to apply case number 3. Wherein we're going to use the identities. Sine squared u is equal to 1/2 minus 1/2 cosine 2u. And cosine squared u is equal to 1/2 plus 1/2 cosine 2u. Okay, so kailangan lang puro squared. Since raised to 4 yan, ayusin natin. So magkakaroon ka na integral ng sine squared. Saka isa pang sine squared. Okay, gusto ko lang itong mouse. Yung kasi ang katumbas ng sine raised to 4. Sine squared, sine squared. Then, write mo itong isa, cosine squared. Then, dx. Kaya review ko lang yung sine squared u, ang ipapalit mo doon ay 1/2 minus 1/2 from our identities. So, 1/2 minus 1/2 cosine 2u. While si cosine squared naman, ipapalit natin is 1/2 plus 1/2 cosine 2u. Okay, yan. Ayusin natin. Then we're going to replace kulay. Sine squared. So we have integral. So halip na sine squared dyan, magiging 1/2. So 1/2 minus 1/2 cosine of, so times 2 lang ngayon, kaya 2x. But 2u from x, twice mo yun, so 2x na siya. Same with our sine squared, yung pangalawa. So 1/2 minus 1/2 cosine of, again, twice mo lang, kaya 2x. Times 1/2
Cosine squared na tayo, kaya plus na rito. Plus 1 half. Again, x lang yung, kaya cosine 2x siya ngayon. Dx. Okay, so dito, pipili kayo ng ng madaling paraan na mag-multiply. Ang madali dyan, dalawa, simplify, multiply ulit yung pangatlo. Ganun lagi, para mas madali. Ang pinakamadaling paraan na mag-multiply is yung, kasi magkamukha yan 1 half cosine 2x, parehas lahat yan, no? So, multiply mo muna yung plus minus. Yun muna unahin mo na para madali. Apply mo to, sa x plus y. Multiply mo kay x minus y. So, magkamukha yung first and second term natin. Ang kalabasan lang yan is difference of two squares. X squared minus y squared ka lang dyan. Kung meron kang x plus y times x minus y, so equal lang siya sa square of the first term minus square of your second term. This is the difference of two squares. Ito kasi yung kamukha nito. 1 half, 1 half. 1 half cosine 2x, 1 half cosine 2x. Ito ay minus, ito ay plus. So we can use this concept of algebra para ang kalalabasan lang ay dalawang term. Mas madaling i-multiply. Kasi pag multiply mo to, una at pangalawa, so magkakaroon ka naman dyan, 3 terms. Ito kasi ay magkamukha, square of binomial. So pag in-square may binomial, 3 terms ang lalabas. 3 term, multiply mo sa dalawa. Okay, so mas madali kasi ito, ito muna unahin natin dulo. So ganun, nahanap kayo ng paraan para padali mag-multiply niya. Okay, ayusin natin. So yung una, write muna yung una. This is quantity 1 half. Okay, minus 1 half. Cosine 2x. Okay, tayo sa una, times. So para tong x minus y, x plus y. Ang kalalabasan, x squared minus y squared. Kaya 1 half quantity squared yon. Minus 1 half cosine 2x. Quantity squared. Gumamit tayo ng special product. Dx. Now simplifying, we have the integral of quantity 1 half minus 1 half of cosine 2x times, tayo 1 squared is 1, 2 squared is 4. So we have 1 over 4. Ito rin, 1 squared is 1, 2 squared is 4, cosine squared. Cosine squared 2x dx. Square mo lang lahat, Square yung taas, yung baba. Ito rin, square yung 1 half, square yung taas, square yung baba, square si cosine. So we have 1/4 cosine squared 2x. So ayan. So meron tayong dalawang term. Then we're going to multiply. Multiply tayo dito, Tingnan natin. So we can use FOIL method for multiplication. Or instead of multiplying, pwede namang palitan nyo agad itong cosine squared. Kayo bahala dito. No? Kasi pag chinek mo to, pag nag-multiply ka agad dito, sa mangyayari ngayon, ito, cosine squared saka si cosine, magkakaroon ka ng cosine cube. Wherein yung cosine cube mo naman, babalik ka naman doon sa case number 2. Yung may add power. So kayo ang bahala. Okay, so gano'n Ngayon, kung gusto natin ng ibang solution, palit agad tayo ng cosine squared. Ang lalabasan naman doon, case number 1. Yung product ng cosine A, cosine B. Okay, doon tayo kumunta. Ayusin natin. Ano niya, madaing paraan Pag nag-multiply ka agad dito, using FOIL method, so magkakaroon ka ng cosine cube. Again, ang cosine cube ay papasok sa case number 2, yung cosine raised to n na add. Wherein we're going to isolate one cosine taken from the add power and then palatan mo yung cosine squared ng 1 minus sine squared. Okay, so doon muna tayo sa
Ang gagawin ko kayo dito, papalitan ko yung cosine squared agad. Kasi squared yan, palitan ko agad siya ng 1/2 plus 1/2. So, possible din yun. Okay, so, we will have the integral of quantity 1/2 minus 1/2 cosine 2x times, dito ako 1/4 minus 1/4. Okay, so I will replace cosine squared by 1/2 plus 1/2 cosine pa din 2u. So magiging 2 times 2x, we have 4x. Sara, and then dx na tayo Ito yun, cosine squared u. So 1/2 plus 1/2 cosine 2u. Kaya meron tayo dong 4x. Isa pa. Integral of quantity 1/2 minus 1/2 cosine 2x times the quantity. So 1/4. Negative 1/4 times 1/2 is negative 1/8. Multiply mo lang yung taas, 1. Yung baba, 4 times 2. So we have 1/8. Minus negative, positive. So 1/8. Cosine of 4x. And then dx. Okay, isa pa ulit. Na-write lang ulit to. Quantity 1/2 minus 1/2 cosine 2x times. So 1/4 minus 1/8. Ang gawin nyo lang dito, ano mas malaki sa 4 and 8? Mas malaki yung 8. So dapat to maging 8. Yung 1/4 mo, para maging 8, multiply mo ng 2. So kung ginawa sa baba, galawin mo sa taas. So magkakaroon ka ng 2/8. Kaya 2/8 minus 1/8 ka ngayon. 2 minus 1 lang, so meron kang 1/8. Mag-relate subtraction Kaya magiging 1/8 ito. 1/4 minus 1/8 ay 1/8. So 1/8 minus 1/8 cosine of 4x. And then dx. Okay, so ito yung ginawa Ito yun. 1/4 minus 1/8 ay 1/8. Using this property. Then minus 1/8 cosine 4x. And we're going to multiply na. Okay, erase ko muna yung taas. So medyo mahaba yung solution, Kaya sabi ko kanina, kayo bahala. Pag nagdiretso ka multiplication dyan using FOIL method, ang kalabasan mo ay case number 2, yung add power naman. Ito naman sa ginagawa ko, ang kalabasan naman dito is case 1. Okay, subukan natin kung alam niyo pa yung case 1. Hintay na hinto, 1/2 minus 1/2 cosine 2x times 1/8 minus 1/8 cosine 4x dx. Multiply natin. Okay. So, equals integral. Tayo muna sa unang part. Ito, 1/2 and 1/8. We will have 1/16. So, 1/16, 2 times 8. Next. Ito naman. 1/2 times negative 1/8 cosine 4x. So, 1/2 times negative o positive, negative. So, minus tayo doon. 1 times 1 over 2 times 8. So, we have 1/16 cosine 4x. Next, negative 1/2 cosine 2x times 1/8 is negative 1/16 cosine. Kaya minus 1/16 cosine of
2x naman. Last, negative 1 half cosine 2x times negative 1/8. So, magiging positive na siya. Kaya plus 1/16 of cosine 4x yun. Magkaiba, di pwede gawing squared cosine 4x, tatabihin mo lang. Cosine 2x. Saka natin isasara. And rewrite dx. Kung magkamukha ito, kung yan ay cosine 2x, sabihin mo cosine squared 2x. Kasi magkaiba sila, tatabihin mo lang cosine 4x, cosine 2x. So yan ay sum ng ilan? 1, 2, 3, at 4. Sum and difference. Pag-iwahiwalay natin ngayon using property ng integration. So we have 1/16 dx minus integral of 1/16 cosine 4x dx minus integral of 1/16 cosine 2x dx plus the integral of 1/16 cosine 4x cosine 2x dx. Okay, so yan. Ngayon, labas ko na lahat ng constant. Labas natin. So we have 1/16 dx minus 1/16 integral of cosine 4x dx minus 1/16 integral of cosine 2x dx plus 1/16 integral of cosine 4x cosine 2x dx. Okay, so yung una, integrable na yan, dx lang. So, equal kay x. Yung pangalawa, cosine, raised to 1 na lang, saka yung pangatlo, cosine u, cosine u. So, integrable yan parehas, ibig sabihin. Kasi meron tayong formula for cosine u, du. I-check lang natin kung equal yung du. Kaya kunin mo yung u. So, ang u mo sa una ay 4x. Ang derivative mo ngayon or du is equal to 4dx. This is your cosine u. Naiwan sa iyo ay dx. Check mo doon. So, dapat siya ay 4dx. So, we have here cosine u. Kaya ang u mo naman dito sa pangatlo ay 2x. Then your du will be equal to 2dx. Again, we have here cosine u. So, naiwan si dx. Kumpara mo doon. So, dapat siya ay 2dx. So, kulang ng 2. Kulang ito ng 4. Now, for our cosine 4x, cosine 2x, this is case number 1. So, meron kang cosine of A, cosine of B. Product ng cosine A at cosine B. So, papalitan mo yun ng transformation. Diba? Yung 1/2 cosine of A minus B plus 1/2 cosine of A plus B. Papalitan natin. Erase ko lang ibaba. Ituloy natin. Red. So, we will have 1/16 integral of dx minus 1/16 integral of, ito ay 16 na 1/16 cosine 4x. So, dapat siya ay 4dx. Cosine 4x dx. Dapat ay 4dx, kaya multiply mo yan by 4. So, times 4 natin. Labas tayo na reciprocal, 1/4. Okay. Minus 1/16 integral of cosine 2x dx. So again, from our differentiation, dapat ang du ay 2dx.
So, dx lang meron tayo. Kaya multiply mo siya ng 2. Labas naman tayo ng reciprocal ng 2 which is 1/2. Okay. Plus 1/16 times the integral. This is cosine A, cosine B. Papalitan mo yun ng 1/2. Cosine of, una lagi A minus B. So, 4x minus 2x. Diba? Sabi ko doon, pagka magkamuka, ang ipapalit ay cosine. Pagka may cosine, yung gitna ay plus. Operation mo ay plus. So, plus 1/2 cosine. O, dito plus naman tayo dito. A plus B naman. Or we have 4x plus 2x. Salam mo lang, dx. Huwag kakalimutan na ang 1/16 ay nakamultiply sa buo na yon. So, ibig sabihin, si 1/16, multiply mo ulit mamaya sa buo na to. Okay. Tuloy pa natin. So, we have here 1/16. This is dx minus 1/16 times 1/4. Taas mo na 1 times 1, kaya 1. Yung baba naman, 16 times 4 is 64. Integral. Ayusin ko lang ito. Cosine of 4x. Pagtabihin ko na sila, 4dx minus 1/16 times 1/2. So, taas mo na ulit. 1 times 1. 16 times 2 is 32. Integral of cosine 2x, 2dx na to. Plus 1/16 integral. So, we will have 1/2. Ito ay cosine 2x na lang. Plus 1/2. Ito ay cosine 6x dx. Okay, using ko lang 6. Erase ko muna. This is 6x. Ayan. Okay. So, yung unang part, ito ay integrable na, dx. So, magkakaroon ka ng 1/16 x minus 1/64. Which is cosine u du. Equal yung kay sine u. Kaya magkakaroon ka ng 1/64. Magiging x yun. 1/64 sine u or sine 4x na yan. Minus 1/32 cosine u du. Again, ay sine u. Kaya 1/32 sine u, or ang u mo dito ay 2x. Kaya sine 2x tayo dyan. Ngayon ito, paghihiwalay natin. Again, sabi ko kanina, si 1/16 na to ay nakamultiply kasi yan sa una, saka doon sa pangalawa. So, pinaghiwalay muna. Kaya 1/16 times 1/2 muna. So, magkakaroon tayo ng 1/32. So, this is 1/32 cosine 2x then dx plus 1/16. 1/2 is also 1/32. Kaya 1/32 cosine 6x dx. So, ayun siya. Naghiwalay lang natin. Ngayon, labas ko na yung ito, nalabas na natin ng diretso. Erase ko na lang. No? Lalabas ko na yan. Erase ko na rin muna to. Kasi yun ay constant. So, labas na 1/32. Plus 1/32 integral ng cosine 6x dx. So, again, pag chinek mo, ito ay cosine u. Cosine u. Integrable yan kasi cosine u na. So, doon tayo sa pinaka-u muna. Kagaya ito nung kanina, ang u nito ay 2x, cosine u. Kaya ang u ay 2x. So, ang du mo dito ay equal ngayon sa 2dx.
Ito naman sa dulo, cosine u. Ang u mo ngayon dyan ay 6x. So, ang pinaka-du ay 6 dx. This is cosine u. Ito na iwan. Check mo doon kung magkamuka. So, kulang ng 2. Cosine u. Ito yung maiiwan. Check mo sa du mo. Kulang siya ng 6. Ayusin pa natin. Ito, right lang ito. Tapos ito eh. 1 over 16 x minus 1 over 64 sine 4x minus 1 over 32 sine of 2x plus 1 over 32. Ito na tayo. Rewrite ko na to. Integral of cosine 2x dx. So, dapat 2 dx. Kaya kailangan mo siya i-multiply by 2. So, times 2. Labas tayo ng 1 half. Reciprocal ng 2. Okay, plus 1 over 32. Integral of cosine 6x dx. So, dapat yan ay 6 dx. Multiply mo siya ng 6. Maglalabas tayo ng 1 over 6. Yan, so, times. Okay. Taas muna tayo ulit, no? Erase. So, medyo mahaba kasi ang solution. So, ganyan kahaba ang solution ng case, case number 3 na to. May possibility na ang babalikan mo is case 1 o kaya case 2. Dito lang erase natin yung part na to. Yan. Sige, tuloy natin. So again, we have 1 over 16. I-write mo na yan. 1 over 16x minus 1 over 64 sine 4x, which is sine 4x minus 1 over 32 of sine 2x. Okay. So, meron tayo ngayon dito. Simplify na. 32 times 2, kaya 1 over 64. Integral of cosine 2x and then 2 dx. Nagtabi ko na si 2 dx times 2, so we have 2 dx plus 1 over 32 times 1 over 6. So 6 times 2 is 12. Very 192. So we have 1 over 192. Integral of cosine 6x 6 dx tayo. So lahat ngayon yan ay cosine u du. Cosine u du. Cosine u du. So integrable na yon by basic formulas for trigonometry. Then we will have 1 over 16 x minus 1 over 64 of sine 4x minus 1 over 32 of sine 2x plus 1 over 64. Okay. Cosine u du is sine u. Kaya sine u ito. Ang pinaka-u mo dyan ay 2x. So we have sine 2x plus 1 over 192. 1 over 192 is also cosine u du equal kay sine u. Kaya sine u or sine 6x kasi ang u mo dyan ay 6x plus c sa pinakadulo natin. Okay. If we're going to check or going to examine, di ba, yung ating pinaka-solution. May magkamukha kasi dyan eh. Parehas silang sine 2x. Ito, pwede mo ito i-combine yung dalawa na yan. No? Samahin natin.
Gaya kanina, ang ginawa ko sa may 1/418, 1/32. Ito ay negative. Plus 1/64. Oo, na mas malakas sa dalawa. Mas pagka ang pag-uusapan ay whole number, 64 and 32, mas malaki ang 64. So gawin natin 64 and 32, multiply mo ng 2. Kaya magiging times 2 ito, times 2. So negative 2 over 64 plus 1/64 tayo. Negative 2 plus 1 is negative 1. Yan, negative 1/64 ang kanyang equivalent. Okay. Then for our final answer, we will have 1/16 of x minus 2 muna, 1/64 sine 4x. Pag pinagsama to is, ayun, negative 1/64. Kaya minus 1/64. Sine 2x naman siya. Plus 1/192 sine 6x. Then plus c. Okay, so we have our final answer as 1/16x minus 1/64 sine 4x minus 1/64 sine 2x plus 1/192 sine 6x plus c. So ito yung solution na ang ginawa ko dito ay nagpalit muna ako lahat ng squared, di ba? Sine squared at cosine squared. Saka ako nag-multiply. So try nyo naman siya i-solve gamit yung sa solution. Baka mas maiksi yun eh, no? Gagawin nyo, pagkapalit ng unang squared, cosine squared, sine squared, multiply agad by FOIL method, magkakaroon ka ng cosine cube na kung saan babalikan naman sa case number 2. Isolate 1 cosine, then replace cosine squared by 1 minus sine squared. So yun yung isang solution dapat. Now using this solution, so we arrived at 1/16x minus 1/64 sine 4x minus 1/64 sine 2x plus 1/192 sine 6x plus c. So yan yung isang solution natin. So ganyan kahaba yung nagiging solution for case number 2. Again, basta ito ay palit ng cosine squared at sine squared ng 1/2 plus 1/2 cosine 2u for cosine squared and 1/2 minus 1/2 cosine 2u for sine squared. Then, simplify nyo lang. Hanggat maaari, hanapan nyo ng paraan kung paano magmumultiply. Gaya kanina, pag multiply mo yung sum and difference, mas madali magiging sagot niya kasi 2 terms lang siya. Mas iikse. Unlike pag multiply mo yung parehas minus 1/2 minus 1/2 cosine 2x, 1/2 minus 1/2 cosine 2x. So, ang gagamit ka na ng square of binomial, magkakaroon ko ng 3 terms. So, mas madali i-multiply pagka dalawang term lang. Okay. So, yan si case number 2 where the power is both positive even integers for sine and cosine. Okay.